Dr. G.A. George, past District Governor of Rotary District 3211. I just want to explain about the mega project which has been undertaken by our club. And this is a directed fund which was utilized for construction of about 12 houses made for flood affected people who lost their houses. And this project was done as a directed fund of Rotary Foundation. Now I will just explain what this directed fund means. A Rotarian who wants to give the direction for doing some major project, he has to submit that particular amount, which should be above $30,000 and then give a project worth the amount deposited to the Rotary Foundation. So I made a fund donation to the Rotary Foundation, and the project was submitted to construct 12 houses in a remote village of Kerala near Vaikam. The place is called Thalayola Paramba, which was one of the affected areas in the floods, and there were a lot of people who lost their houses in that flood. But unfortunately, it took a long time for completing the project, which I could do probably too long a period, that is almost 5 years. The reason was only because of the environmental problems, because this was constructed in a hill slope which required a lot of restrictions, and because of the fear of the landslide, the permission to remove the soil was one thing which made us, we had to face a lot of difficulties in getting permission to make it into plateau and do the construction work. So about 2 years period was required for making the land suitable for construction, and because of the rains we had to stop the work many times, and thus the delay took for constructing it. Now this housing project, which is being dedicated in the name of my wife, Mrs. Ramani George, who was a past Innerville district chairman and also treasurer of Association of Innerville Clubs in India. She was very much interested in doing such humanitarian work, which probably prompted our club members to make it a Ramani George Memorial Project when she left for heavenly abode in 2022. That's the brief about the whole project, and I am really happy that at least I could help 12 deserving families who will get their houses to stay forever. So that is being inaugurated by none other than our present RI Director and the incoming Rotary International Vice President, Rotarian Arts Club Society member M. Muruganandam. He, along with his wife, is visiting the site on Monday, that is 6th April, and he will be inaugurating the function in the village of Thalayola Paramba. So that is the in brief about the whole project, and I hope I have been able to convey this message to all the Rotarians who want to do some sort of humanitarian project which is worth more than $30,000 to be made a directed fund which you can utilize for doing such great projects according to your choice. Only thing is you have to follow all the rules and regulations of Rotary Foundation for getting the benefit of making it through Rotary Foundation. So the Rotary Foundation taught and teaches all the Rotarians to do such humanitarian work by utilizing their funds, by donating it and taking the advantage that will help many people
who deserve many services from us. Thank you.
Rotarian George Enoch. Oh God, we Rotarians are meeting here to dedicate ourselves to uphold the principles of Rotary, to strive for the establishment of peace and goodwill among all people, for the elimination of all bars of color and creed, for the proper understanding of the sanctity of human personality and dignity of labor, so that all individuals, all families, and all nations may live in amity and fellowship. Welcome address by past Assistant Governor Rotarian Philomene Anthony. സ്വാഗതം ആശംസിക്കുവാനായി മുൻ അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ഫിലോമിൻ ആന്റണിയെ ക്ഷണിച്ചോളുന്നു. President of the club, Rotarian Dr. Sudhir, Chief Guest, Rotarian AKSM M. Muruganandan, his spouse, Mrs. Sumati, District Governor, Rotarian Dr. Tina Anthony, past District Governors, District Governor-elect, District Governor nominee, Assistant Governor, Secretary, fellow Rotarians, aunts, leaders of the community, beneficiary families, and dear children, a very good afternoon to all of you. We have assembled here to witness a very noble event, which is going to change the lives of 12 families. This noble gesture is being done under the aegis of the Rotary International through the Rotary Club of Quilon West End. The president of our club is Rotarian Dr. Sudhir, who is working at the Baba Atomic Research Center. On behalf of everyone here, I welcome the president to this meeting. Our chief guest of the day is the Rotary International Director and the Rotary International Vice President for the year 26-27, AKSM Rotarian M. Muruganandan. He is based in Trichy, Tamil Nadu, and is the chairman of the Excel group of companies engaged in shipping and logistics. He has traveled all the way from Tamil Nadu with his better half, Mrs. Sumati, to join in our happiness by inaugurating this humanitarian project by Rotary. I welcome the RI Director, Rotarian Muruganandam, to this august gathering. I also take this opportunity to welcome his wife, Mrs. Sumati, to this meeting. Major Donor Dr. Tina Anthony, our beloved District Governor, has 3 more months in office, and she is racing against time, completing as many projects as possible. A well-known dentist, she has quite beautifully managed her profession and her official duties. On behalf of everyone present here, I welcome her to this meeting. I take this opportunity to welcome our past District Governor, K.P. Ramachandran Nair, to this meeting. Past District Governor, AKSM Dr. G.A. George, is in our midst. He is the chief benefactor of this project, instituted in the name of his beloved late wife, Rotarian RAMANI George. Without Dr. George, this project would not have happened. On behalf of everyone present here, I welcome Dr. George to this meeting. We have a galaxy of past district governors who have had exemplary years of service during their tenure. I take this opportunity to welcome past district governor, AKSM Dr. John Daniel. I welcome Major Donor Rotarian E.K. Luke. I welcome multiple Paul Harris Fellow Shirish Keshavan. I welcome Major Donor Dr. Thomas Vavani Kunnel. I also take this opportunity to welcome our future leaders, District Governor-elect AKSM Krishnanjit Nair, District Governor nominee AKSM Dr. Meera John to this meeting. I also welcome the Assistant Governor, Rotarian Paul Harris Fellow Dr. Riaz Ahmed to this meeting. I welcome the Secretary of the Rotary Club of Quilon West End, Rotarian Stalin Kapil, to this meeting. The architectural engineer of this grand project is the past president of our club, Rotarian, multiple Paul Harris Fellow, Rotarian Deepak Somarajan.
He has been the backbone of this project literally. I welcome him to this meeting on behalf of the club. Our incoming president, Rotarian Professor Dr. Anjana George. This project is named after a late mother. I welcome her to this meeting. I take this opportunity to welcome all the members of the Rotary Club of Quilon West End, the Rotarians who have come all the way from Kollam. I also welcome Rotarians from the Rotary Club of Vaikam, Vaikam Town, Vaikam Lake City, and Talayola Parambu to this meeting. I also welcome all the beneficiaries, their family members, and the community leaders to this meeting. Once again, a very warm welcome to all of you. Have a great day ahead. Thank you. Presidential address by Rotarian Dr. K.R. Sudhir, President of Rotary Club of Quilon West End. അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പ്രസിഡന്റ് റൊട്ടേറിയൻ ഡോക്ടർ കെ എസ് സുധീറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Rotary International President and Vice Chairman, AKSM M. Muruganandan and Sumati Ma'am, ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്ട് 3211 ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ ടിന ആൻ്റണി മാം, ഡിഗ്നിറ്ററീസ് ഓൺ ആൻഡ് ഓഫ് ദി ഡയസ് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻവൈറ്റഡ് ഗസ്റ്റ്, ഇന്ന് ഈ സ്വപ്നഭവനങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കാൻ വന്ന എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും മറ്റുള്ള ഗസ്റ്റുകൾക്കും സ്വാഗതം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നു. റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ചെറുതും വലുതുമായ ഒരുപാട് പ്രൊജക്റ്റുകൾ 2003 ചാർട്ടർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്യുകയുണ്ടായെങ്കിലും എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സർവീസ് സെക്ടറിൽ നമ്മുടെ റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡിൻ്റെ കിരീടത്തിലൊരു പൊൻതൂവലായിരിക്കും ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ നിർവഹിക്കുന്നത്. 12 കുടുംബങ്ങൾക്ക്, അതും ഫ്ലഡ് അഫക്റ്റഡായി ജീവിതത്തിലെ ഭാവി ജീവിതം എങ്ങനെ എന്ന് ഇരുളടഞ്ഞു കിടന്നിരുന്ന ഒരു 12 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരം തന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ AKSM PDG ഡോക്ടർ GA ജോർജിൻ്റെ ഡയറക്റ്റഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ച ഈ ഭവനം പല സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാലും കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ താമസമെടുത്തെങ്കിലും ഇന്ന് നമ്മൾ അവർക്ക് നൽകുകയാണ്. ഈ ഒരു സുദിനത്തിൽ ഇവിടെ പങ്കുചേർന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധ ആശംസകളും നേരുന്നതോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ ഭവനം നേടുന്നവരോട് എനിക്ക് ചെറിയൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട്. എല്ലാവരും ഒരു കൂട്ടായ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു 13 കുടുംബങ്ങൾ പുതിയൊരു ജീവിതം ആരംഭിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരും ഒത്തൊരുമയോടെ സാഹോദര്യത്തോടെ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കി വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്ത് ഈ ഒരു നാടിനു തന്നെ, ഈ റോട്ടറി നൽകിയ ഈ ഭവനത്തിന് ഒരു നല്ലൊരു പേരും പെരുമയും ഉണ്ടാക്കണം എന്ന് നിങ്ങളോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും നേർന്ന് ഇന്നിവിടെ പങ്കെടുത്ത നമ്മുടെ ഈ ഒരു ചടങ്ങ് അനുഗ്രഹീതമാക്കി തന്ന നമ്മുടെ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റ് ആൻഡ് വൈസ് ചെയർമാൻ മുരുകാനന്ദൻ സാറിനും മറ്റ് വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി ക്ലബിൻ്റെ പേരിലുള്ള എൻ്റെ നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Keynote address by past District Governor AKSM Rotarian Dr. GA George. ഈ ഭവന പദ്ധതിയുടെ നാൾവഴികളെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധത്തിനായി മുഖ്യ പ്രഭാഷകൻ PDG AKSM റൊട്ടേറിയൻ ഡോക്ടർ GA ജോർജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. All the dignitaries on the dais, my dear friends in Rotary, പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ, ഞാൻ ഇന്ന് ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രസംഗത്തിനല്ല, പക്ഷേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ഇതിൻ്റെ ഉപഭോക്താക്കൾ അറിയാനുണ്ട്. അതൊന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം എന്നുള്ള ഒരു കാരണം മാത്രമാണ്. ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 5 കൊല്ലമായി. ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു പരിപാടി
ഞങ്ങൾ ഈ അടുത്ത കാലത്തെങ്കിലും ഞങ്ങൾ റോട്ടറി ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിൻ്റെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബ്ബോ ഒന്നുമല്ല. റോട്ടറി ഇതിൻ്റെ പണം പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ ഫണ്ടിലേക്ക് വന്നു. എവിടെയാണ് തകരാറ് പറ്റിയത്? നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥ. ആർക്കും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. 2021 കല്ലിടിയിൽ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു 2 കൊല്ലം ഭയങ്കര മഴ വന്ന് മണ്ണെടുക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലാണ് കുറേ കാലങ്ങൾ അങ്ങനെ നീണ്ടുപോയി. ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഏറ്റത് ഇവിടുത്തെ തന്നെ റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ വൈക്കത്തിൻ്റെ ഒരു മെമ്പർ, അദ്ദേഹം ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന ആൾ ജെയിംസ് പാലക്കൽ, അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് ഏറ്റെടുത്തത്, കോൺട്രാക്റ്റ് എടുത്തിരുന്നത്. അദ്ദേഹം വിചാരിച്ചാലും കാര്യം നടക്കാത്തൊരു സ്റ്റേജിൽ ഒരുപാട് നാളങ്ങ് പോയി. പണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. പെർമിഷൻ കിട്ടാതെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പടി പോലും മുമ്പോട്ട് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രധാന കാരണം. രണ്ടാമത്തെ കാരണം, ഈ മണ്ണ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭൂമിക്ക് വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ, അത് ഈ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംഗതികൾ നിരന്തരം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇതിനടിക്ക് ഒരുപാട് പാറ, അപ്പോൾ പാറ മരുന്ന് വെച്ച് ഈ ബ്ലാസ്റ്റ് ചെയ്ത് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെയും ഭൂമിക്ക് തകരാറ് പറ്റും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മരുന്നൊഴിച്ച് ഓരോ പാറയും കിഴിച്ചിട്ടാണ് പൊട്ടിച്ചെടുത്തത്. ഇതിനൊക്കെ വിചാരിക്കുന്ന സമയമല്ല, ഒരുപാട് കൂടുതൽ സമയം ഇതിനങ്ങ് പോയി. ഒരു പ്രധാന കാരണം അതായിരുന്നു. അല്ലാതെ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വീഴ്ചയുമില്ല. നിങ്ങളെല്ലാം വിചാരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇത് താമസിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ട് പൂർത്തിയാകുന്നില്ല. അതിന് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല. ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഇതിനിടയ്ക്ക് വന്നു. അതുകൂടാതെ ഒരു 8-9 മാസം ഇതിൻ്റെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി ജെയിംസ് പാലക്കൽ, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഗുരുതരമായ അസുഖം പെട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം വെല്ലൂരിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. അന്നേരവും പണി ഒന്ന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. ആരുടെയും തെറ്റല്ല. ഇതൊക്കെ മനുഷ്യനും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വയ്യാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇത്രയും നീണ്ട ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ഇത് മാറിപ്പോയത്. അതിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഞങ്ങളുടെ ഈ ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ അംഗങ്ങളുടെ പേരും ഞാൻ ആദ്യം നിങ്ങളോടെല്ലാം ക്ഷമ ചോദിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ അതൊരു തെറ്റല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സന്തോഷമുണ്ട്. ഇന്ന് ഈ ഒരു കർമ്മം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇന്ന് റോട്ടറിയിൽ കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രസിഡൻറ്റ്. അദ്ദേഹം ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ഒരാളാണ്. അടുത്ത ആൾ റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിലെ അടുത്ത് വരാൻ പോകുന്ന വൈസ് പ്രസിഡൻറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ ഇന്നിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇദ്ദേഹം ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഇങ്ങനൊരു ചെറിയ ഗ്രാമത്തിൽ വരുവാന്ന് പറയുന്നതിന് ഒരു വലിയ കാര്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ നല്ല മനസ്സിന് ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഹാർദമായി താങ്ക്സ് പറഞ്ഞോളൂ. അപ്പോൾ ഇത്രയും മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ചടങ്ങുകൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് താക്കോൽ ദാനമുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് വീട്ടിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപകരണങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്ലബിലെ അംഗങ്ങൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 12 വീട്ടുകാർക്ക് 12 പാക്കേജ്, എല്ലാത്തിനകത്തും ഒരേ ഐറ്റമാണ്. അതും ഇവിടെ തരുന്നതായിരിക്കും. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. Introduction of the Governor by Dr. Shibu Rajagopal, followed by the Governor's address by Major Donor Rotarian Dr. Tina Anthony. With enormous pride and a profound sense of professional kinship, I have the distinct honor of introducing our District Governor and Major Donor Dr. Tina Anthony. In the landmark year of 2025-26, Tina etched her name into the history books as the first ever lady district governor in the Rotary world of Kerala. A trailblazer and a proud member of our Rotary Club of Arur Satellite City, she stands as one of the earliest lady Rotarians in District 3211, proving that her commitment to service is as deep-rooted as it is inspiring. As a fellow traveler in the world of dentistry, I know firsthand that our profession requires more than just clinical skill. It demands patience, an eye for detail, and a steady hand. Tina brings the same surgical precision to her leadership. Together with her husband, past Assistant Governor Dr. C. Anthony, she manages Mayo Dental Clinic
in Cherthala, balancing the rigors of a demanding practice with the expansive responsibilities of Rotary. The spirit of service clearly runs in the family. Her children, Rotarian Dr. Junita Anthony and Rotarian TVN Anthony, are also dedicated Rotarians carrying forward a legacy of care and community. Tina's journey through Rotary has been a series of best-in-class performance, recognized as the overall best president, honored as the best AG for her district-level coordination, awarded the title of Best Rotarian in 2018. Since the inception of her governorship, Tina has championed the cause of women empowerment with the infectious seal. Her flagship initiative, OPOL, has galvanized clubs across the district by mobilizing us to implement programs that uplift and support women. She had turned a vision into a movement. This program isn't just a project, it is the golden feather in her crown of achievements. In our profession, we focus on restoring smiles. As our governor, Dr. Tina Anthony, has gone a step further. She is restoring hope and building futures. She is the paragon of leadership, combining the analytical mind of a surgeon with the compassionate heart of a Rotarian. Friends, please join me in resounding welcome for our governor, Dr. Tina Anthony. Respected President of the Rotary Club of Quilon West End, Rotarian Sudhir, most respected RI Director and Vice President of RI International for 26-27, M. Muruganandam, and dear Sumati, past District Governor, AKSM Dr. G.A. George, Council of Governors, District Organizer, Rotarian Rajiv, and District Chief Coordinator, Rotarian Vinod Gangadharan, Rotary leaders, Rotarians from the Quilon West End, Rotarians, നാട്ടുകാരെ ഒത്തിരി ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വർഷം തുടങ്ങിയപ്പോൾ Rotarians 165 clubs with more than 5,300 Rotarians had one goal, that the upliftment of women from underserved communities. And one of my dreams was one of the verticals of the district project, which is called OPOL. One of the verticals was Abhaya, to give homes to women. And I was more than overjoyed. I have inaugurated almost 40 homes. In this Rotary year, I have had the pleasure of giving, handing over keys to more than 40 homes. So, but there was one dream that was not fulfilled. It was my dream that, we would have a Rotary village, a village that would display Rotary's logo, a village where we would, give shelter to many, many, many families. And I really didn't see that happening during my year. What can I say? God has been kind. Past District Governor G.A. George has been kind. And my dream of having a Rotary village happening during 25-26 is happening today. And I am such a proud District Governor that this is happening. But today, as we inaugurate the homes, it is not just about an inauguration. It is a coming together, of legacy, of service, of humanity, of giving homes, and to create a legacy that is going to last more than our lifetime. Today we gather here to pay tribute to a cherished memory of late Rotarian Ramani George, the beloved wife of past District Governor Dr. G.A. George, a person who embodied grace under pressure, whose quiet strength inspired us all. And in her memory, we will be not inaugurating, we will be paying a tribute to the cherished memory. And past District Governor, Dr. G.A. George, can I, with your permission, can I ask all the Rotarians and the beneficiaries to please have a moment that we pay our tribute
to the memory of late Ramani George. Thank you, please be comfortable. And past District Governor Dr. G.A. George, in his generosity, decided that he is going to convert his personal loss into a memory that is going to be lasting, that is going to be sustainable. And sir, these are not just houses that you are going to give, but it is going to be a sanctuary of dignity, a sanctuary where new families will have new beginnings, new hopes, new dreams. And what better way can you cherish the memory of your dear wife? What better way that can you, remember somebody with great love than to construct homes that will last forever? ഓരോ ദിവസം അവർ വിളക്ക് കത്തിക്കുമ്പം അവർ തീർച്ചയായിട്ടും റൊട്ടേറിയൻ രമണി ജോർജിൻ്റെ പേര് ഓർത്തിട്ടായിരിക്കും വിളക്ക് കത്തിക്കുന്നത്. So this is such a wonderful occasion, and I cannot thank you enough for this, that you have converted your personal loss into something that is so beautiful. And let me take the opportunity to thank our RI director who has come. He is traveling almost every day, probably spends every day at the airport for a huge amount of time. And Rotarian Sumadhi, you are an inspiration to all of us for the kind of support you are giving. You came here and you inspire Rotarians all across the nation. In your young age, you have achieved so much. You inspire us throughout that we have to serve beyond, we have to do beyond what is asked of us. So, thank you so much for making the time for us for this wonderful occasion. Let me also take this opportunity to thank past District Governor E.K. Luke, whose leadership and stewardship has seen this project come through. Thank you for your commitment. Thank you to all the COG members who have been here and who have, taken the time off. There are doctors, lawyers, businessmen who have actually made time and come here, to be, because they love Rotarian Ramani George, Ramani Chechi very, very dearly. ഒരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് നമ്മളിന്ന് കാണുന്നത്. And when you create something like this, create something with passion, it is going to last beyond our lifetime. This is what this village is going to be, just that, by creating your own legacy, creating a legacy that is going to outlast us all. It gives me such great pleasure to be here, and that this village is going to be inaugurated during my tenure as governor gives me immense amounts of joy. I congratulate everybody who has worked tirelessly behind this. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ താക്കോൽദാനം മേടിക്കാനായിട്ട് വന്ന ഓരോ ഫാമിലീസും ഇന്ന് ഞങ്ങൾക്കൊരു പുതിയൊരു തുടക്കമായിരിക്കും, പുതിയ സ്വപ്നങ്ങളായിരിക്കും. വീടുകൾ വെറുതെ ഒരു ചുവരും മേൽക്കൂരയും മാത്രമല്ല, സ്വപ്നങ്ങൾ കാണാനൊരു അവസരം കൂടിയാണ്. സോ താങ്ക് യു all Rotarians for being here. It's a great pleasure. Thank you. Rotarian Professor Dr. Anjana M. George is invited to introduce the chief guest. മുഖ്യാതിഥിയെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനായി റോട്ടറിയൻ പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ അഞ്ജന എം ജോർജിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. Distinguished guest, respected Rotarians, dear friends, it's my great honor and privilege to introduce a leader in Rotary whose name resonates with dedication, vision, and unwavering commitment to service above self. Affectionately known across the Rotary world as Triple M, M. Muruganandan is not just a name, but a symbol of inspiration, excellence in Rotary. His name in Rotary is marked as impactful leadership, timeless service, and a passion for creating meaningful change in the community. He started his journey as Rotaract at the age of 16. Very soon, he won the Outstanding DRR of the World and was the Chartered President of Rotary Club of Bell City, Tiruchirappalli, 2008-2009. And later was elected as one of the youngest governor of RI District 3000 in 2016-17. He is also known as Guinness Governor for accomplishing
8 Guinness World Records commemorating Tiara Centennial Year. By chartering 99 road tracks, 250 interacts, and 100 RCCs, he topped in youth service at the world level and bagged zonal awards for membership development, public image, and contribution to the Rotary Foundation. He became a major donor even before becoming a Rotarian. He is also the first Archclum Society member of RI District 3000. He founded the YES team and Excel Foundation Endowment, and his tier of contribution, many projects have been executed as a part of the Global Grant Project. M has also held many significant positions. Assistant Rotary Public Image Coordinator for Zone 5 during 2020-21. Chairman of the outstanding 2021 Rotary Zone Institute Mahabs. Advisor for 2022 Hyderabad RI Presidential Conference. RI President Representative at the 3024 Calicut Conference. He chaired the Multi-District Rotary Leadership Conclave, which was presided by the RI President Gordon McLennelly. He also chaired the South Asian reception at the 2023 RI Convention in Melbourne. He is a Zone 5 Rotary Public Image Coordinator for 23-24. As the Rotary International Director, he carries with him not only the pride of our district, but also the responsibility of shaping the Rotary's global vision. He has received citations for meritorious service from Rotary Foundation and Rotary International Vocational Leadership Award. He has received RI District 3000's Distinguished Service Award from the former Indian Vice President Sri Venkaiah Naidu. He is also a recipient of Rotary International Highest Honor Service Above Self Award. In short, his actions speak louder than words, touching countless lives and motivating many to walk the path of service, and also a beacon of hope for the Rotarians everywhere. Coming to his professional interviews, he is a chartered engineer for 3 decades in supply chain management. He is the chairman of the Excel group of companies, which comprises diverse businesses such as maritime and shipping logistics, XM services, HR, job portals, tours and events, trading, infra, energy section, agro-farming, healthcare, and renewable power projects. What sets him apart is his ability to connect, to inspire, and lead with a heart by extending his helping hand through his organization's CSR initiative, his Excel Foundation, which constantly works for the welfare of students, youngsters, special children, women, senior citizens, and aspiring sportswomen. M is married to Sumati and blessed with a daughter, Rotarian Priyadarshini, pursuing her medicine, and a son, Praveen Karthik, in high school. Both of them are Paul Harris Fellows. Ladies and gentlemen, let us extend a warm and heartfelt welcome to a remarkable Rotarian, an inspiring leader, and a true embodiment of Rotary's ideals, M. Muruganandan, our very own MMM. ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് ഇംഗ്ലീഷിലായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ അതിഥിയായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് എം മുരുകാനന്ദൻ. 200-ൽ പരം രാജ്യങ്ങളിൽ പടർന്നു കിടക്കുന്ന റോട്ടറി എന്ന് പറയുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ രണ്ടാമൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആണ്. ഇത്രയും ഒരു പ്രമുഖ വ്യക്തി ഈ കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ വന്ന് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെടുത്ത സന്മനസ്സിനെ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിനായി നിയുക്ത RI വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, RI ഡയറക്ടർ AKSM മുരുകാനന്ദത്തിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. തുടർന്നുള്ള ഉദ്ഘാടന ഫലക അനാവരണത്തിനുമായി. Inaugural address by Rotary International Director AKSM M. Muruganandam, followed by the unveiling of the commemorative plaque of Mrs. Remni George Memorial Housing Project. I invite Rotary International Director M. Muruganandam. Thank you, Anshana, for the nice introduction. Judge, thank you for the invitation. Thanks for having me here. It's a real privilege and honor to
address this wonderful audience, the most important, meaningful audience. So let me take the powerful lines from Mahakavi Bharatiyar, the only two lines from Tamil. Enniye mududal vendum, nallave enal vendum. Meaning, let all good thoughts be accomplished and only goodness be thought of. Putting it in simple terms, be good and do good. So with that conviction, District Governor, my good friend Dr. Tina Antony, and DGE Christian Nair, DGN Meera, PDG Thomas and PDG KP Ramchandran Nair, the PDG Sirish Keshavan, PDG Luke. And here I am standing before you, it is because of two reasons. Reason number one, the man with the generous heart was none other than your friend and my brother George and my own brother John Daniel. Please appreciate both the gentlemen. Thank you for the invitation, George. The President Sudhir and Secretary Stalin of Rotary Club of Quilon West End. And most importantly, the wonderful families who are going to receive these homes today. And I have my own good friend from 2981 is on the way from Pondicherry. Let us all give a big round of applause. PDG Mani from 2981 Pondicherry. Thank you, Mani, for. Above all, remembering the noble soul of Rotarian Ramani George, whose love and blessings continue to live through this beautiful vision. Good morning to everyone and namaskaram. Friends, in the today's world, not everything valuable in this world, let it be a gold or diamond. Sometimes you know what you need a kind word and some sort of gesture of appreciation. I used to go with the simple line, your life can be divided into two forms. One is called giving appreciation and getting appreciation. Giving encouragement and getting encouragement. Somebody has to really comfort you. Today the man has done an excellent thing. Is on behalf of 3211. I would say we must all give a big round of applause to George and the entire family. Please appreciate George and the entire family. George, thank you, Professor Anjana George now. Sometimes, I have me wound out like the Rotary. I've been enjoying this Rotary movement almost 35 years. I was a Rotary at the age of 16. The Rotary is a glorious organization, trust me. The Rotary is a glorious organization. Almost 121 years, the right angle going with the service above self, the left angle goes with the doing good in the world. And today, after 49 years, the polio virus has been eradicated from the face of the universe, left out with only Pakistan and Afghanistan. It is because of only one reason, the loving people called Rotarian. Please appreciate Rotarians of all this, zone 4, 5, 7 especially. There are people may talk about Rotary. I used to talk about, Rotary is one of the most important organizations relevant to the present pressing world. Why relevant to the present pressing world? There is no peace anywhere. People are talking about peace. There is no peace anywhere. When you look around, everywhere there is a war. Everywhere there is a conflict. There's only reason I want to tell you this room, we never bother about color, religion or culture. Still we sitting together, we are talking about one form called mankind is a business. So let me take one powerful line from Richard D. King. He was one of the past presidents. He mentioned about your hands is nothing but God's hands. Your hands is nothing but God's hands. Somebody is able to feed the hungry man. Somebody is able to give a roof to the roofless people. Somebody is able to give the clothes to the naked person. I think your hands is nothing but God's hands. Most of the times we are not seriously understanding our own seriousness. Moving forward, today, this wonderful family, almost 12 family got 12 houses. I think in my opinion, they have gifted security, dignity, and a new beginning of 12 families. What we see today is only the result. But the real beginning of the home, the project comes from the piece of love. The family with hearts as pure as selfless mother's love. I truly believe that every family stepping into these houses
will turn them into warm, happy homes filled with hope and joy. This is happening, it is because, once again, George and the entire family. Please appreciate once again George and the entire family. Thank you, George. Friends, we all know the Rotary International and the Rotary Foundation beautifully complement each other. I used to go with a simple line like, the Rotary has witnessed multiple world war, multiple pandemics, including the recent corona. Even after you name any disaster, let it be flood, let it be earthquake, let it be cyclone, but still it stands strong, tall. It is because of two reasons. The reason number one, this organization go with the simple mantra called service above self. The reason number two, it's a system-driven organization. Here we have George has executed the project with the help of global grant. Trust me, the entire India, the last year, we executed more than $500 million projects to the tune of 4,000 crore plus. Recently, there is a visit from RA President-elect Inca. He made it very simple. We are absolutely relevant to the present world. The reason behind, we would like to take care of youngsters, we would like to take care of adult, we would like to take care of women, and we are addressing to the environment, we are addressing to peace. You name anything, we are addressing. So I want to thank George and Anjana George on behalf of all the beneficiaries. Thank you for this initiative, George, and of course, the folder hands, really I want to thank you. Once again, I would like to really appreciate DG Dina Anthony, who is doing amazing job in 3211. Let's all give a big round of applause to 3211 Tina. The Rising the Bar High, we have a beautiful leadership from 3211 owners. We have Christian Nair, another owner is Meera. Probably they can deliver the best, more than our expectation. When I come next time, I would like to visit this type of project in the morning and evening. My sincere apologies for the delay because we are on the way from Chennai. We are supposed to start the project by 11:30. We started only by 1:30. We're extremely sorry for that. Once again, I want to close this simple line. Let me take the powerful line from Mother Teresa. We cannot do great things on this universe, but we can do little things with a great love. இந்த உலகத்தில் மிகப்பெரிய விஷயங்களை செய்துவிட முடியாது, ஆனால் சிறிய விஷயங்களை அன்போடும் அக்கறையோடும் செய்துவிட முடியும். Let me repeat, we cannot do great things on this universe, but we can do little things with a great love. The person who has executed the project, we can always give a big round of applause. Please appreciate once again George. Sow the seeds of love. When the love sown, virtue grows. When the virtue grows, the peace grows everywhere. Signing off. Thank you very much. Now, Rotary International Director AKSM M. Muruganandam will now unveil the commemorative plaque of Mrs. Remni George Memorial Housing Project.
Inviting all the members of Rotary Club of Quilon West End to the dais for a photo session with our beloved RA Director, RA Vice President. Anish. Handing over the further proceedings to PDG AKSM Rotarian Dr. G.A. George. ഇപ്പോഴാണോ ഷോൾ ഇടുന്നത്? താക്കോൽദാനം കഴിഞ്ഞിട്ട്. താക്കോൽദാനം ഇപ്പോൾ. ഏറ്റവും പ്രധാനമായ ചടങ്ങ് ആണ് ഇനിയും നടക്കാൻ പോകുന്നത്. നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെ വീടിൻ്റെ താക്കോൽ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികൾ നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് സ്റ്റേജിൻ്റെ അരികിലോട്ട് വരിക. അത് സ്റ്റെപ്പ് കയറി ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ആ താക്കോൽ അതാത് വീടിൻ്റെ താക്കോൽ നിങ്ങൾ മേടിച്ചു കൊള്ളുക. ഞാൻ പേരുകൾ വായിക്കും, അന്നേരം ദയവ് ചെയ്ത് മുമ്പോട്ട് വരണം. ഹൗസ് നമ്പർ 1 ശ്രീമതി ഫരീസ. I will request our Chief Guest, RI Director and incoming RI Vice President Muruganandam and Sumati Madam to please hand over the key to the beneficiary. രണ്ടാമത്തെ വീട് ശ്രീമതി ആബിദ ഷിയാദ്. ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരിയ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ ടീന ആന്റണി. ഐ റിക്വസ്റ്റ് ഹർ ടു പ്ലീസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ദി കീ ടു ശ്രീമതി ആബിദ. അവരെ അവിടുന്ന് മൂന്നാമത്തെ വീട് ശ്രീമതി ശ്രീദേവി. ശ്രീദേവി ശശികുമാർ, രണ്ടുപേരുടെ പേര്. That will be handed over by Dr. Anjana George, daughter of late Sri Ramani George.
നാലാമത്തെ വീട് ശ്രീമതി സൗമ്യ ദേവി. That will be handed over by our past district governor K.P. Ramachandran Nair. House number 4. House number 5, Srimati Sati. This will be handed over by past district governor, Arts Club Society member Dr. John Daniel. And house number 5, number key Maripole. ആരാ എന്നാ രണ്ടുപേരും ആദ്യത്തെ കൊടുത്തത് കേൾക്കുന്നില്ല. ആദ്യത്തേക്ക് കൊടുത്തത് രണ്ടുപേരും രണ്ട് പ്രാവശ്യം കൊടുക്കാൻ കീ വേണ്ടേ? 12 കീയേ ഉള്ളൂ. ഇങ്ങനെ 13 ഹൗസ് നമ്പർ 6, ശ്രീമതി സിന്ധു, പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ റൊട്ടേറിയൻ E.K. ലൂക്ക്. ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ വീടുകൾ പണിതതിൻ്റെ ഒരു സൂത്രധാരകൻ എന്ന് പറയാം. എല്ലാ ജോലികളും ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇദ്ദേഹമാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. House number 7, Sinimol Francis. Other past district governor, Dr. Thomas Vavani Kunnel. Sorry, Shirish Keshavan. Shirish. എട്ടാമത്തെ വീട് ശ്രീമതി ശോഭൻ മത്തായി ആൻഡ് ശ്രീ മത്തായി. പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ഡോക്ടർ തോമസ് വാവനിക്കുന്നേൽ. ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഇതിൻ്റെ പണം മുഴുവൻ തരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ മേലധികാരിയാണ് ഞങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ ഡോക്ടർ തോമസ് വാവനിക്കുന്നേൽ. ഇദ്ദേഹം സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ പണം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ വ്യക്തിയാണ് ഇത് തരുന്നത്. ഒമ്പതാമത്തെ വീട് ശ്രീമതി ശുഭമണി. അത് ഇൻകമിംഗ് ഗവർണർ ഓഫ് Rotary District 3211, Krishan G. Nair will be handing over. He is another Arts Club Society member of our district, a very important person. House number 10, ശ്രീമതി വിശാലം. അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ നോമിനി, ആർട്സ് ക്ലബ് സൊസൈറ്റി മെമ്പർ ഡോക്ടർ മീര ജോൺ വിൽ ബി ഹാൻഡിംഗ് ഓവർ. ഹൗസ് നമ്പർ 11, ഇത് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് ഞാൻ ആദ്യം പറയാം. ഒന്ന്, നമ്മുടെ റോട്ടറി ക്ലബ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ സുധീർ. സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട്, ഈ പദ്ധതിയുടെ ഞാൻ പ്രൈമറി കോണ്ടാക്ട് ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് സെക്കൻഡറി കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു പാസ്റ്റ് അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ ആൻഡ് ഓൾസോ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് സെക്രട്ടറി ജനറൽ
Ajit Kumar to please come to the dais, and also Assistant Governor. നിങ്ങൾ 3 പേരും കൂടെ ഇത് കൊടുക്കണം. ശ്രീമതി അല്ലി, Assistant Governor, Ajit Kumar, and 3 പേരും സൈഡിൽ പോയി നിൽക്കും. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേര് ആദ്യം പറയാം. ഒന്ന്, ഇതിൻ്റെ അടുത്ത സെക്കൻഡറി കോൺടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റൊട്ടേറിയൻ ദീപക് സോമരാജൻ പോയി. പാസ് പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ, പാസ് പ്രസിഡന്റ് സതീശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിനെ പറ്റി പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർഷമാണ് ഇതിൻ്റെ തറക്കല്ലിട്ടത്. അത് 2021-22 കാലയളവിലായിരുന്നു. ആൻഡ് ചാർട്ടർ പ്രസിഡന്റ് ശരവണശേഖർ. ഇതിനു വേണ്ടി വിളിക്കുന്ന ശ്രീമതി സുധ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ചടങ്ങിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഈ 12 വീട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ റോട്ടറി ക്ലബ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡിൻ്റെ അംഗങ്ങൾ തന്നിരിക്കുന്നത്. അത് പേര് വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ദയവ് ചെയ്ത് വന്നിട്ട് അതിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്ന ആളിൻ്റെ അത് മേടിക്കുക. ആദ്യം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കേണ്ട ആൾക്കാരുടെ പേര് പറയുന്നതായിരിക്കും. അവർ വന്ന് ആദ്യം നിൽക്കട്ടെ. ഫസ്റ്റ് ഐ റിക്വസ്റ്റ് മാഡം സുമതി ടു പ്ലീസ് കം. Second, District Governor Tina Anthony. DGN Dr. Meera. Dr. Anjana George. Fourth. 1, 2, 3. ഓരോ ബോക്സിന് മുമ്പിൽ നിന്നാൽ മതി. അതെല്ലാം ഒന്നേ ഉള്ളൂ, ഒരേ സാധനം. പ്ലീസ് കെട്ട് ഔട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ. അല്ല, വേണ്ട വേണ്ട, അത് they will take it from there. പൊക്കണ്ട. Don't keep it on stage. They have to carry from here. They will be coming only there. അങ്ങോട്ട് വെച്ചാൽ മതി. അവിടെ തന്നെ താത്തു വെച്ചേ. Mrs. Leda Ramachandran, please come and stand before one of the boxes. Mrs. Sally Luke, Mrs. Lata Enoch, Mrs. Kusumam Sadishan, Mrs. Molly Ajit Kumar, Dr. Sonia, Rotarian Prince C. Sebastian, our Sergeant in Arms.
So one more box and one more Rotarian. President of our Rotary Club of Vaikam, please come. വീട്ടിലെ അടുക്കളപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ സ്ത്രീകളെ സെലക്ട് ചെയ്തത്. അതിന് ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നരുത്. ഇനി അത് മേടിക്കാൻ വരേണ്ട ആദ്യം ശ്രീമതി ഫരീസ, ചീഫ് ഗസ്റ്റ്. അല്ലല്ല, ഫസ്റ്റ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് മാഡം സുമതി മാഡം. യെസ്, ജസ്റ്റ് ടച്ച് ആൻഡ് അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സാധനം എടുത്തോണ്ട് പിന്നെ പോയാൽ മതി. ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു. സെക്കൻഡ് ശ്രീമതി ആബിദ. ഞങ്ങളുടെ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ ടീന ആന്റണിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന്. DGN ഡോക്ടർ മീര ജോൺ ശ്രീദേവി. സൗമ്യ ദേവി. ഡോക്ടർ അഞ്ജന. Mrs. Lata Ramachandran will give away the materials to Srimati Sadi. അടുത്തത് ശ്രീമതി സിന്ധു. Mrs. Sally Luke will give away this next one. അടുത്തത് റോസമ്മ ഫ്രാൻസിസ്. സിനിമോൾ. അത് മിസസ് ലത ഇനോക്ക്. എട്ടാമത്തേത് ശ്രീമതി കുസുമം സതീശൻ വിൽ ഗിവ് അവേ ദി ടു ശോഭഹൻ. ഒമ്പതാമത്തെ കിറ്റ് will be given away by Mrs. Moli Ajit Kumar to Shubhamani. പത്താം നമ്പർ വീടിൻ്റെ ഉടമ ശ്രീമതി വിശാലം. ഡോക്ടർ സോണിമ Sudhir will give away the gun. House number 11, Srimati Ali. The Rotarian Prince Sebastian will give away that. പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വീട് ശ്രീമതി സുധ. അതിന് കൊടുക്കാനായിട്ട് വൈക്കം റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ പ്രസിഡന്റ് നിമ്മി ജെയിംസ്. യെസ്, ഐ തിങ്ക് യു ഓൾ ക്യാൻ കം ബാക്ക് ടു യുവർ സീറ്റ്സ്. ഈ കെട്ടുകൾ എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെയാണ്. ആർക്ക് വേണേ ഏത് വേണേ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം. അത് ഫംഗ്ഷൻ തീരുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ പാക്കറ്റുകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോകാം.
Next, we'll have the felicitations. On behalf of all the past district governors, I invite Rotarian AKSM, Dr. John Daniel, to the day. To this. Good afternoon, friends. President of Rotary Club of Quilon West End, Rotary Dr. Sudhir, our respected chief guest of the occasion, Rotary International Director and Rotary International Vice President-elect, Engineer M. Muruganandam, my beloved brother, his gracious partner and spouse, Sumati Madam, all the RA officers present, District Governor Dr. Tina Anthony, of course I should be mentioning, and RA officers past and future, dear members of the Rotary fraternity, Rotary family, dear all. It's with immense pleasure and a sense of pride I am standing before you and addressing this beautiful occasion. I say this beautiful occasion because it is not the size of the meeting. I can say, Rotary International Director, while we were traveling this side, he was telling me, our life is so uncertain. We cannot know what happens tomorrow or what happens the next second. Anybody who believes in God will always vouch that next moment is not in our hands. Well, dear friends, it is for this beautiful program that the International Director has come to hand over the houses to the people who doesn't have a shelter, a roof above them. 12 houses to those people. Now they can sit proudly in their house. They can take care of their daughter's education. They can take care of their parents and whatnot. It is the greatest dream or the dream of anybody to have a roof, a safe roof to dwell. Dear Dr. G.A. George, on behalf of all the past district governors and myself, we appreciate your great gesture of this donation to those people, their blessings, as Shakespeare has rightly told. The giving end is blessed and the receiving end is blessed. And it is a great blessing to you and Rotarian Anjana for this gift which you have given to them in the name of Ramani Chechi, in memorial of Ramani Chechi, the prayerful woman behind Dr. G.A. George. Behind all his achievement, behind all the achievements of the family and even Rotary, I can say, she was a role model and the light of the Rotary family of Rotary District 3211, I can say. Well, dear friends, when Dr. G.A. George chose to be an AKS member, it was during my tenure, he was 16, 17, he declared himself as AKS. Well, he is not a big business magnate. He is the most sought after orthopedic surgeon in South Asia, I can say. A very busy doctor who just comes out at 4 o'clock to have a small snack instead of lunch after the surgery and goes back to the theater. He has spent his hard-earned money. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അധ്വാനത്തിന്റെ ഒരു അംശമാണ് ദൈവം കൊടുത്ത $2.5 ലക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2.25 കോടി രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നവരെല്ലാം ചിന്തിക്കണം എത്രത്തോളം ഹൃദയവിശാലതയോടുകൂടിയാണ് ഒരുപക്ഷെ രമണി ചേച്ചിയാണ് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്മൈലിംഗ് ഫേസ് ഓഫ് രമണി ചേച്ചി ഐ കുഡ് സീ behind him when he declared himself as AKS. And the endowment fund and the several projects done by Rotary Club of West End through this. I can say Dr. G.A. George was even a role model to me. And even those days when there were no major donors, past District Governor Dr. G.A. George, past District Governor
K.P. Ramachandran Nair and past district governor Koshi Panikar, they were the major donors. And our beloved chief guest became a major donor even before becoming a Rotarian. That's the kind of, and all the AKS members, like he himself is a generous contributor. And it is this occasion which has all the beauty because God's presence is present here. As he told, it's God's hand that has done it. And I can tell Dr. G.A. George in Vanongli, Randagal Code to us Sondam Arpadath, he could have used for his luxury, the luxury of his done several things with that. But he chose to wipe the tears of many, I can tell you. Thank you, Dr. G.A. George. Thank you for everything you are doing for. And his passion, I can tell you, those who say you don't have time, സമയമില്ലെന്ന് പറയുന്നവര്, സമ്പത്തില്ലെന്ന് പറയുന്നവര്, take him as a model. Take him as a model. See, ഇത് ഒരിക്കലും ജീവിതത്തിൽ കിട്ടാത്ത ഒരു അനുഭവമാണ്. ഈ satisfaction that he gets. We will all leave this earth. It is 3.5 hours journey from cradle to coffin. ഈ 3.5 മണിക്കൂറിനകത്ത് വെച്ച് നമ്മളെല്ലാം ഇവിടുന്ന് പോകും. And that will remain as immortal is what you leave behind. And thanks, Dr. G.A. George again. All the best, Rotary Club of Quilon, West End, under the leadership of Rotarian Sudhir and Rotarian James Palakal and our own PDG, Rotarian E.K. Luke, who has worked behind the strong pillars behind this project, and District Governor Dr. Tina Anthony. This is another feather on your cap. The several projects you are doing, whatever you are doing, all through. And I can say the First Lady Governor from our Kerala, entire state, we are proud of her. She is doing she's a magic actually to all those several projects. Even Dr. George was behind the AI Empowered Mammogram project. All the best. God bless. നിങ്ങളുടെ ബെനിഫിഷ്യറീസ് സമാധാനത്തോടും സന്തോഷത്തോടും കൂടി ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ആ ഭവനത്തിൽ താമസിക്കുവാനും വളർന്ന് നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ പഠിക്കുമ്പോൾ when your children will grow, നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ വളർന്നു വരുമ്പോൾ അവർ മറ്റുള്ളവരെ കരുതുവാനായിട്ട് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അവരെ പഠിപ്പിക്കുക. താങ്ക് യു. ജയ് ഹിന്ദ്, ജയ് റോട്ടറി. 12 കുടുംബങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽകിയതിലൂടെ ആ 12 കുടുംബങ്ങൾക്ക് പറക്കുവാനുള്ള ചിറകാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ ത്യാഗമുണ്ട്, സ്നേഹമുണ്ട്. അത് ഡോക്ടർ ജോർജിൻ്റെ കുടുംബമാണ്. ഇന്ന് ഡോക്ടർ ജോർജിനോടൊപ്പം നമുക്കെല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായിട്ടുള്ള രമണി ചേച്ചിയില്ല. രമണി ചേച്ചിയുടെ ദീപ്തമായ ഓർമ്മകൾ ഇവിടെ തൊഴുകൈയോടെ ഞങ്ങൾ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നിവിടെ നമ്മളോടൊപ്പമുള്ള ഡോക്ടർ ജോർജിനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകൾ റോട്ടേറിയൻ അഞ്ജന ജോർജിനെയും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. AKSM നിയുക്ത RI വൈസ് പ്രസിഡന്റ് റോട്ടേറിയൻ AKSM മുരുകാനന്ദം ആ രണ്ടുപേരെയും ആദരിക്കുന്നു. ഹലോ, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഈ 12 വീട് തലയോലപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ വരുവാനായിട്ട് കാരണമായ നമ്മുടെ മുൻ പ്രസിഡന്റ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ VG മോഹൻ അവറുകളെ ആദരിക്കുവാനായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങളും കട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, സമയം കൂടുതലുണ്ടാണ്. ദേവിയത് അദ്ദേഹത്തെ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്കറിയാം തലയോലപ്പറമ്പ് ഇത് തിരുവല്ലയിൽ പോകേണ്ട പ്രോജക്റ്റാണ്. അന്ന് 2019 ഗവർണർ ആയിരുന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കൂടെ താല്പര്യം കൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞനുസരിച്ചാണ് ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ തലയോലപ്പറമ്പിൽ വന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അദ്ദേഹത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ബഹുമാനവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുവാനായി നമ്മുടെ ഡോക്ടർ ജോർജ്, നമ്മുടെ ഈ വീട് പണിത് തന്ന ഡോക്ടർ ജോർജ് അവരെ വിളിക്കുക.
ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഈ ഒരു ധന്യ നിമിഷം എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ഒന്നായിട്ട് ഞാൻ കരുതുകയാണ്. നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരിയായിരുന്ന നമ്മുടെ രമണി മാഡം നമുക്ക് ഈ വീടിന് തറക്കല്ലിട്ടപ്പോൾ സന്നിഹിതയായിരുന്നു. വളരെ സ്നേഹത്തോടും നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ നിർദ്ദേശങ്ങളും നൽകി നമ്മളെ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ സാധിക്കാതെ ദൈവം മാഡത്തിനെ അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു. നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് നിത്യശാന്തി നേർന്നുകൊണ്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ 12 കുടുംബങ്ങളിലെ കുടുംബനാഥന്മാരായിരുന്ന 4 പേര് ഈ പ്രോജക്റ്റ് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമ്മളെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞിരുന്നു. അവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ആത്മാവ് സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവാം. ഈ നിമിഷത്തിൽ അവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ മുരുകാനന്ദ സാറ് അതുകൂടെ നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്ന നമുക്ക് നിങ്ങൾ പാവപ്പെട്ട 12 പേരെ നൽകിയ ജോർജ് സാറിൻ്റെ മോള്, അതോടൊപ്പം നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ലോക് സാറ്, ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ പൂർണ്ണമാക്കി തന്ന ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്ടറായിരുന്ന റൊട്ടേറിയനായ ജെയിംസ് പാലക്കിൽ, അദ്ദേഹം ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ജോർജ് സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു കാരണവശാലും ഞങ്ങൾ റോട്ടറിയുടെ ഒരു വീഴ്ചക്കുറവാണ് താമസിച്ചതെന്ന് ഞങ്ങൾ പറയില്ല. കാരണം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ അവസാനം വരെ ഈ നിമിഷം വരെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒപ്പം ഇടപെട്ട് ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദിയും പഞ്ചായത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളുടെ പേരിൽ 12 കുടുംബങ്ങളുടെ പേരിലുമുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഈ 12 കുടുംബങ്ങളും സഹോദരങ്ങളെ പോലെ കഴിയണമെന്നുകൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി. സ്നേഹോപഹാരങ്ങൾ നൽകുവാനായി റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡ് പ്രസിഡന്റ് റൊട്ടേറിയൻ സുധീറിനെ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ വിശിഷ്ടാതിഥികൾക്കുള്ള സ്നേഹാദരങ്ങൾ. ഇനി നന്ദി പ്രകാശനമാണ്. നന്ദി പ്രകാശിപ്പിക്കുവാനായി റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് കൊയിലോൺ വെസ്റ്റ് എൻഡ് സെക്രട്ടറി റൊട്ടേറിയൻ സ്റ്റാലിൻ കാപ്പലിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു. ഇവിടെ നാഷണൽ ആന്തം കഴിഞ്ഞിട്ട് സൈറ്റിലോട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് വരുന്നതായിരിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന് 3:30 മണിക്ക് മീറ്റിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വേറെ ഒന്നിനും പങ്കെടുക്കാതെ പോകും. അതുകൊണ്ട് ഇനിയും വീടിൻ്റെ ഉടമസ്ഥകൾ അവിടെ എത്താവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ട് അങ്ങ് പോകുന്നതായിരിക്കും. So he will be just leaving after the vote of thanks, just visit the site and then leave for Kubragam for another meeting which he has got. Vote of thanks by Rotarian Stalin Kapil, Secretary, Rotary Club of Quilon West End. Mr. President of the club, ബഹുമാന്യ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ യോഗ പരിപാടിയുടെ പരിസമാപ്തിയാണ്. അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് കടമയാണ്, കർത്തവ്യമാണ് കൃതജ്ഞത ആശംസിക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിൽ ചാരിതാർത്ഥ്യമുണ്ട്, അഭിമാനമുണ്ട്, സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷേ സമയം അതിക്രമിച്ചതുകൊണ്ട് ദീർഘമായ ഒരു കൃതജ്ഞതാ പ്രസംഗം നടത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭാരവാഹികളിൽ നിന്ന് സമ്മർദ്ദമുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും പോകണം. നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റിനും അടിയന്തരമായിട്ട് എന്നെ നീങ്ങണം. അതുകൊണ്ട് ഈ പരിപാടിയിൽ വിജയിക്കാൻ സഹായിച്ച എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കും ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. എൻ്റെ സ്വന്തം നിലയിലും ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത എല്ലാവർക്കും അർപ്പിക്കുന്നു. വിശിഷ്യ നമ്മുടെ ചീഫ് ഗസ്റ്റ് റോട്ടറി ഇൻ്റർനാഷണലിൻ്റെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുരുകാനന്ദവും ശ്രീമതി സുമതി മുരുകാനന്ദം,
റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ ഗവർണർ ടീന ജോൺ, മേജർ ടീന ജോൺ ആൻഡ് ടീന ആൻ്റണി, സോറി അടുത്തതായിട്ട് കൃതജ്ഞത ആശംസിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പി ഡി ജിമാരാണ്. നമ്മുടെ പാസ്റ്റ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഗവർണർ, മുൻകാല റോട്ടറി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിൻ്റെ മുൻകാല ഗവർണർമാരെ ഒന്നിച്ച് കൃതജ്ഞത ആശംസിക്കുകയാണ്. ഡോക്ടർ ജി എ ജോർജ്, പി ഡി ജി ഡോക്ടർ ജി എ ജോർജ്, പി ഡി ജി ഡോക്ടർ ജോൺ ഡാനിയൽ, പി ഡി ജി വാവാനിക്കുന്നിൽ, പി ഡി ജി ഷിരീഷ് കേശവൻ, ഇവർക്കെല്ലാവർക്കും സംഘടന ക്ലബിൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ വന്ന ഈ ചടങ്ങിന് ധന്യമാക്കിയതിന് ആത്മാർത്ഥമായ കൃതജ്ഞത ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്തതായിട്ട് അടുത്ത വർഷത്തെ റോട്ടറി വർഷത്തിൻ്റെ ഗവർണറാകാൻ പോകുന്ന കൃഷ്ണൻജി നായർക്ക് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. അതിനും അടുത്ത വർഷം, അതായത് 27-28 ഗവർണറാകാൻ പോകുന്ന ഡോക്ടർ മീര ജോണിന് പ്രത്യേകം നന്ദി പറയുന്നു, ഇവിടെ എത്തി ഈ ചടങ്ങിന് ധന്യമാക്കിയതിന്. ബാക്കി റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ കൊല്ലം റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ കൊല്ലം വെസ്റ്റ് എൻഡ് റോട്ടറി ക്ലബിൻ്റെ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇവിടെ വന്ന എല്ലാവർക്കും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. കൂടാതെ അതോടൊപ്പം തന്നെ സോൺ 19 അസിസ്റ്റൻറ്റ് ഗവർണറായ ഡോക്ടർ റിയാസ് അഹമ്മദിനും കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കുന്നു. പിന്നീട് പ്രധാനമായിട്ടും പറയാനുള്ളത്, ഈ സംരംഭം വിജയത്തിലെത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ നെടും തൂണായ 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേട്ട് കാണും, ഡോക്ടർ ജി എ ജോർജും ഡോക്ടർ അഞ്ജന മേറി ജോർജും. ഇവർ ആണ് ഇത് സാധ്യമാക്കിയത്. അവരെ ഫണ്ടിൽ കൊണ്ടാണ് ഇത് നടന്നു കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് അവർക്കും എൻ്റെ സ്വന്തം പേരിലും ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റൊന്ന് പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഈ സംരംഭത്തിന് ആദ്യാവസാനം കഠിനമായിട്ട് അധ്വാനിച്ച, ഇത് പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ പണിയും ചെയ്ത AKSM പി ഡി ജി ലൂക്കും, അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ കോൺട്രാക്റ്റായി വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച ഒരു ഭൂപ്രദേശമാണ് ഈ വീട് വയ്ക്കാൻ ലഭിച്ചത്. ആ ദുർഘടത്തെ എല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് കഠിനമായി അധ്വാനിച്ച് 12 വീടുകൾ വയ്ക്കാൻ സഹായിച്ച കോൺട്രാക്റ്റായ ജെയിംസ് പാലക്കലിനും നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു. മറ്റ് പ്രധാനമായിട്ട് പറയേണ്ടത്, ഈ സംരംഭം തുടങ്ങുന്ന കാലം തൊട്ട് ഡോക്ടർ ജോർജിനെ സഹായിച്ച 2 വ്യക്തികളുണ്ട്. ഒന്ന് റോട്ടേറിയൻ ദീപക് സോമരാജനും റോട്ടേറിയൻ അജിത് കുമാർ മുരളീധരനും. 2 പേരും ആദ്യവസാനം ഒരു ഗോബെറ്റിവിൻ പോലെ പേപ്പർ വർക്കുകൾ നടത്തുന്നതിനും വളരെ ശുഷ്കാന്തിയോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച് അവർക്ക് 2 പേർക്കും ക്ലബിൻ്റെ പേരിലും രമണി ജോർജ് മെമ്മോറിയൽ ഹൗസിംഗ് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ പേരിലും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു. ഇവിടെ കൂടിയ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി നന്ദി പറയുന്നു. എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഉപസംഹരിക്കുന്നു. നന്ദി. നാഷണൽ ആന്തം. Yamuna, Ganga,
you.